1 hour roasting. Yes. If this also helping by the university like Mahadewa, they helping us for this one. Табиғи осылай өсіреді екен ше, специально қолдан жасалған нелер. Тірі фабрика. Өзім берген кофе жеймін. В общем, қайсысы әдемі соны алады үшін. Міне, мынау отходтар луактың шығатын, осылай шығады. Негізі мынау жұмсақ дейді, бірақ мен үшін нереально мынау мощный болып тұр ше. Асеке саған әдейі специально контент сөйлеп жатырмын. Шығыс Қазақстаннан келетін медті осы жерде қалай өсіреді екен. Плюс лувак бар ғой, жануар. Лувактың асқазанынан қуатылы ферментациядан өткен кофелерді көрсетеміз, короче, қызық болады деп ойлаймын. Actually, inside is a lot of the coffee plants. The specially is the robusta coffee. Robusta. Yes. And this is beers or not? This is the bee. Bee, yeah? Yes. Bee. But it is a bit. Our bees are yellow colored. So this is the local bee from Indonesia. Yeah. So in Indonesia is many kind of the bee, especially this one. This name is like a golden bee or thoracica. Yes. This bee is no stings and no bites and no have venoms. They only produce the sour honey because they are not aggressive. That's why the bee like talking like a good vibes only. Yes. Yeah, good. This is the Arabica coffee. Actually, the Arabica coffee actually is not good for the growing here because here the temperature is hot, like 30 degrees Celsius. Yes, so better the Arabica coffee is growing like the more than 1,000 altitude, yes, on the top of the sea, because they will grow is better. But here, do you know, in Bali, located in Kintamani, so almost like the 50% of the people, they are working as the farmer for the coffee plants. So we supporting each other. So they growing the coffee in the jungles, and then we took the coffee also. Yeah. Arabica. Not Robusta. Robusta you are growing here, yeah, traditionally. Yeah, Robusta we can growing here. В общем, Arabica негізі бізде қатты өспейді дейді. Себебі But for the market here for the Arabica is less, yeah. Less. Okay. So the people in Indonesia mostly love the Robusta. Robusta This is sour. They have the taste of the more sour than the Robusta. Robusta is the more bitter and strong. Because you know, in Bali, in Indonesia, people doing walking mostly in the roads. So they need more caffeine for the wake up. Yeah, good. Короче, кофеин керек дейді, сол үшін көбірек робустаны ішуге тырысады дейді, говоришь болсын, ұйқы ашылсын деп. Ең маңыздысы, жігіттер, қайталап айтайын, ағылшынша үйреніңдер. SDU'дың extension курстарына барыңдар, білмеймін енді, қалай айтайын тағы да. Бұл нәрсені қолданып ағылшын тілін үйрену керек, чтобы спокойно, без переводчика түсінетін. We have the special coffee. The name is luwak or the sipet. Animals. Ең қызығы осы жер үшін. The most interesting thing. A live factory. Тірі фабрика. So we have 4 luwak here. This is the one. The name is Johnny, and then 3 more is on the cage. So the 3 more is more wild, but for this one here is we take care from the babies because we need to show to the visitor that luwak is the real animals. Yes, it's just not for the story. Yes. Өзім берген кофе жеймін. В общем, қайсысы әдемі соны алады үшін. Say, why it's expensive, most expensive coffee in the world? Yeah, so because the luwak is very smart animal to collect of the coffee cherry. So many coffee cherry on the plant, they choosing only the best one. Yes, they only choosing the ripe one, and then the coffee cherry is getting fermented inside the luwak stomachs. That's why the coffee cherry getting less caffeine and then have
soft taste, and then very safe for the consume for the like the girl people. That's why the coffee is getting more expensive, and then also for the rare quantity, yeah, because luwak maybe in one day or the one night when they are coming out for the looking for the food, they just eat maybe 20% of the coffee. The rest of the thing they eat like the banana, papaya, many kind of the cherry, many kind of the fruits. Yes. So actually nothing they get from the coffee cherry because it will be digested by in the morning. So nothing they get from their stomach, but they think like the coffee cherry is like the candy, yeah, because the taste of the coffee cherry when they are getting ripe is very sweet. That's why they also like the something sweet. So one luwak can produce in 1 month how many kilograms or grams? Not in one. So like because we getting luwak, this one the luwak food or luwak coffee is mostly from the farmer, mostly from the wild. So we like the getting 1 kilograms of the luwak poops. After we clean and process until really clean, ready for the roasting, we just getting like the 50 until 100 grams after ready. Yeah. Yes, because need to be clean step by step. We have to select it. We only collect the luwak coffee bean. Міне мынау отходтар луактың шығатын осылай шығады. Қалай мынау? Шүмелерді шығарып сразу отқа қыздырып This пісіреді. before we have the machine, we doing the traditional. It was used when people had more time, yeah? Yeah. So they want, now we need more coffee beans, so we don't have time to roast traditionally. After that, we washing by running water. Like for the first, we wash in the river. Like we have to wash in the river, and then we have to collect it. We collect only for the coffee. Yeah, we collect only for the coffee, and the rest of the thing we throwing out, like the dirty something we throwing out. We just collect this one by one. Because of the process also it takes time, so like more time need more like more staff, more crew for the working. Yes. After we wash until really clean, so they become like this. В общем, біраз үлкен процесс өтеді, тазартқаннан кейін осылай шығады дейді ғой. Yes, so become like this. And then we have to soaking again also with the hot water in order to make sure the no more any bacteria, more any bacteria on the coffee cherry. Yes, so totally different process. Totally is different process with the normal coffee. After that, we have to peel the skin. It still has the skin. Yes, they still have the skin. For the coffee bean is protected by the double skin. Yes, this is the first skin. But before we doing by hand, because we don't have the machine. But now, do you see the orange one? Yeah. That's the machine for the peel the skin, so we can working faster. Yes. Yes. If we doing this one by one, maybe finish until 1 week. Yeah. Yes. Yeah. So we this also helping by the university like Mahadewa. They helping us for this one like grounded machine. Before we doing like this. Yeah. This like we doing gym every day. Yeah. After we roasting traditional, and then we again doing like the gym like this because we do know like we don't have the knowledge. We starting from the zero until now become hero, yeah. Because of helping to university also. This then we have to sitting.
And then become the coffee powder. Traditional, yeah. But yesterday you gave us like this coffee, yeah? No, not this. No. This no. This already to let it cool. After it's getting cool, so we packaging. Yeah. In order to we are not İyi losing yani the gelmek aroma için. of coffee. Okay. Technology. Okay. No technology. But in Kazakhstan is you just press the button, you put the coffee bean on the top of the machine, you press the button, like you can choose espresso or americano or yeah, Maybe the other it's one. bad because we cannot feel the whole. But very simple, you can make coffee not more than 1 minute also. Yeah. But here from the plant, this one. When we grown it, Короче, әр кофе ішкен сайын біліңдер то, что оны айтып білдірмесін. Да, супер найс. I like drink coffee every day. How many times you drink coffee? Maybe 10 times, yeah? Because you have the coffee shop twice. This also cacao. Yes. So we are, because we make so many variant of the coffee, not only for the process of the luwak coffee. So we make here some variant of the tea also, because in Indonesia is very famous about the herbal. Like the herbal drink from the ginger, from the lemon, from the lemongrass, ginseng also. Yes. So we put some variant also. 1 hour roasting. Yes. If longer with the slow fire is better. If we using the big fire and then getting short time, it's good. The taste of the coffee getting burned. But if more longer with the very small fire, it's better. Табиғи осылай өсіреді екен ше, специально қолдан жасалған нелер. So because our Steam it, короче. using any kind of chemical, so the bee is still growing. So if we using any chemical, for the example for the coffee, for the other plant we using the chemicals for the fogging, for the mosquito, the bee cannot live, so they will die. So we also need the bee for the pollination, for the pollinating. Короче, аралап жүріп қой, сонымен түсінгеніміз осында бір дүние жасау керек екен. Бір зона, чайный зона, церемония ма бір нәрсе деп қойып, сол, в общем, керек екен осы нәрсе. Вот кофе, короче. Осы үшін тіл үйрену керек. Бірінші ағылшын тілі, одан кейін орыс тілін қойған. Так что қазақша сөйлейміз, жалпы үйрену керек қой. Ну, короче, походу. Ну, Қытай. Ну, местный тіл. Makan. Bisa. Tapi kalau udah matang, Kalau matang dia warnanya apa? merah. Merah gitu. Şunda bir zat керек. Okay. Мынау болса тест жасау үшін алып This is келген. the luwak coffee. Әртүрлі кофеден, Yeah. әртүрлі чайдан. This is the luwak coffee. Вот кофеді қазір көреміз енді. Жігіттер, ешқандай жиіркенбейміз, қиналмаймыз. Бүкіл обработка өткен таза кофе. Просто ақшаларың болмағаннан кейін қызғанбаңдар. 25-40% kafein karena dia tipikal kopi robusta. Ini kita punya di Many choice varietas Asia. drink. Dicampur pakai Обычный кофенің дәмі негізінде. Coffee, no sugar, no nothing. Yeah. It's the pure original coffee from the luwak. If you like to add the creams or sugar, dairy cream. we have here. So you can add as you like. Yeah. I think we should test it pure because first. Yes. Ini rasanya sedikit apa namanya? Sedikit karena kita punya This one for the luwak coffee we brew by the manual, like the Balinese style.
manual Ini brew. di kopi. For this one, we brew by the espresso machine. Yes, this one. This is luwak. This is luwak. So you see the difference between the luwak coffee and Bali coffee. This is actually the same coffee from the same plants. But if eaten by the luwak, they become like this. But if we pick by hand, it become like this. Sama kopi. So they have the different quality. Namanya Even come from the same plant. kalau ini di atau 100% kakao powder. No new asal Осы біз ішкен кешегі. Біз ішкен кешегі. This we brew by the manual. Just put the hot water and then we stir ready. And this one we brew by the. осылай түсіндіріп жалпы маркетинг жасайды ғой. Мынау нәрсені істеу керек бізге электронда. Ашып кеттім онда. Ya di farmasi mungkin di Ini apa aja Pak? Bisa dijelasin gitu? Tadi ada Bali coffee, ada coconut coffee. sama Coconut coffee. Oh, this one coconut coffee. Would you like to taste? негізі мынау Yeah. мынау жұмсақ дейді, бірақ мен үшін нереально мынау Yes, this one. мощный болып тұр ше. То есть мен үшін өте крепкий, бірақ местный халық үшін бұл жұмсақ болса мынау. ekstrak dari kulit lemon lalu dikasih madu itu bagus buat bakteri Супер. bakteri di dalam tangan saat menstruasi Мынау, короче, мынау полный табиғи шығарады, таңдайды, лувак таңдайды ішінен. А мынау уже адамдар таңдап, абсолютно барлығын алып, переработка жасайды да. Espresso machine. By technology. kalau bensin ini dia bagus di hibiscus atau rosella dia Iya. bagus di immunity Лувакқа жетпейді. antibody sama Тын сияқты. high blood atau Ал мынау лувак, бірақ kalau di mangustin dia бірақ қолмен істелмеген үшін, машинкамен істелген эспрессо. Будем. dia tanpa gula tanpa tanpa Yeah. Короче, very strong. But it's more. kalau kita ekspor ke luar Iya. negeri belum bisa kan kita harus bayar. В общем, қысқаша айтқан кезде осы дүниелерді жалпы бізде ішкі туризм дамыту мақсатында осыны бір формат жасау керек болса. Помните, өткен жылы біз масала чай пісіріп едік, соның бір форматын ойластыру керек екен. Вообще, обычно неге қарағанда мынау кофе сүтпен болғасын маған ұнап отыр. Бірақ коконат, кокос, короче, шарласқан. Все, болды. На альтернативном молоке, на кокосовом молоке деген осыдан шыққан екен ғой.